So let us continue with our discussion. Our topic for today is special limits or some special limits. Okay? So bakit mayroon tayong mga tinatawag na special limits? At saan ito ginagamit? Okay? So before we continue, let us find the limit of this one. So anyone, can you find the limit of sine t over t? Sorry, mali ito. As t approaches 0. What is sine 0? That will be sine 0, tama, over 0. Ang sine 0 ay ano? 0. Sine 0 is 0. And then, over 0. Pag nakakita tayo ng ganitong sagot, anong ano natin? Yes, Janus. Undefined po. Undefined to, ano? Undefined siya. Undefined. Or indeterminate form. Okay, undefined o kaya naman ay indeterminate form. Pero, that is direct substitution. If we will directly substitute the value of t in the function, we will get 0 over 0. But, sabi nga natin, ang pagkuha ng limit is, we are not interested on the value of the function. What we are interested in is the value of the function na ina-approach niya habang papalapit siya ng papalapit kay 0. So, in these cases, pwede natin balikan yung paggamit ng table of values. Okay? So, kapag gumamit tayo ng table of values, ganito yung makikita natin. Okay? So, pag tinignan natin siya, ito, yung kaliwa ng 0, ano yung ina-approach na value? Anyone? Anong ina-approach na value nito? Okay, 1. Ano? How about this one? Yung sa kanan, 1 uli. Okay? So, yung kaliwa ng 0 at yung kanan ng 0, ang ina-approach na value is 1. So, therefore, the limit of sine t over t as t approaches 0 is equal to 1. Okay? So, it is also applicable to t over sine t. Tingnan natin na. If we will try to graph this function, okay, magkakaroon tayo dito ng hollow dot. Hollow. Okay? Hollow dot. Ano yung hollow dot? Yun yung dot na walang shade. Okay? Just bilog lang. Okay? So, when we graph a function that is indeterminate form or undefined, magkakaroon siya ng hollow dot dun sa part na iyon. So, therefore, when the value of t is 0, ibig sabihin, yung function is undefined. But when we find the limit, so we will be approaching 1. Ito, 0.5, papunta siya kay 1. Okay? So, sabi ko nga, again, magkaiba yung limit dun sa pag-evaluate lang ng function. In limits, we are interested on the value na ina-approach habang papalapit siya ng papalapit dito kay 0, kay t. Okay? So, this is one of the special limits. Okay? So, saan ginagamit ang special limits? Ang special limits ay ginagamit in simplifying expressions. Whenever we see or na-extract natin yung ganitong format, sin t over t, dun sa isang expression, we can apply. So, pag nakita natin sin t over t, okay, ang limit niya is 1. Automatic na yun. Okay? So, it also apply kapag binaliktad. Okay? So, kailan ginagamit ito? Kapag yung sign, tapos yung t at saka yung kanyang denominator, yung argument ng sign at saka yung denominator niya ay magkapareho, then we can apply this special limit. Okay? And also, provided that the function is undefined kapag nag-direct substitution tayo. Okay? So again, una, i-check muna natin kung siya ay undefined. In this case, undefined siya kapag nilagay natin yung 0 sa denominator, tapos 0 dito, maging 0 over 0. Okay, pasok yung unang condition. Pangalawang condition, kailangan yung argument ni sign at saka yung denominator ay magkapareho. If that is so, we can use sin t over t in simplifying or in evaluating limits. Okay, mamaya mas maunawaan ninyo ito. Okay? Another special limit is the limit of 1 minus cosine t over t. Again, if we will try to substitute this, so ang 1 minus cosine t, ang cosine t ay 0, tama? Cosine 0. Ang cosine 0, pakicomplete sa calculator, then over 0. Ang 1 minus, ang cosine 0 is equal to, ilan? 1 po. 1, okay, over 0. So that will be 0 over 0. Okay? If this is the case, undefined siya kapag kasi substitute mo yung 0. Okay? However, if we will try to use the table of values, we can see that ano yung ina-approach sa kaliwa? Yes. Yes, siya. 0 po. Okay, 0. 0 po. Okay, and then dito rin ay sige, may unmute your mic para ano kayo. Sige. 0, ano? Sige. So, therefore, ang limit nito ay what? 0. Okay? So, again, yung una kanina, pag nag-direct substitution tayo, nagiging undefined siya. But if we will use the table of values, we can see that the limit will approach 0 as t approaches 0. Okay? So, this is another type of special limit. And then, kapag na-extract natin ito sa isang expression, so we can already apply provided na ma-satisfy yung dalawang condition. Una,
kapag naging undefined yung function. Okay? Kapag sinubstitute mo, naging undefined siya in the form 0/0. And then another condition is if magkapareho yung argument ni cosine at saka yung denominator. Okay, pag magkaparehas yung argument ni cosine at saka ni denominator, tapos 1 ito, so we can apply. Okay? It also follows in this format. So, pwedeng 1 minus cosine t over t is also the same as t over 1 minus cosine t. Parehas lang yan. Okay? In the graph, so we can see here, this is the graph of a 1 minus cosine t over t, and we can say that there is a hollow dot. Okay? As t approaches 0. Okay, as t approaches 0, meron tayong hollow dot dito. Ibig sabihin, the graph is discontinuous. Ibig sabihin, putol. It is discontinuous at this point dahil kapag nag-direct substitution ka, makakakuha ka ng undefined. But, when we get the limit, alam natin kung ano yung ina-approach. At ang ina-approach niya ay 0. Okay? Undefined siya dun sa 0, pero alam natin na papunta siya kay 0. Okay? Another one is the limit of e raised to t minus 1 over t as t approaches 0. Okay? So, e raised to t, direct substitution mo natin. E raised to t is e raised to 0 minus 1 over 0. Any number raised to 0 is always equal to 1. Tama ba? So, e raised to 0 is equal to 1. Minus 1 over 0 is equal to 0 over 0. Again, kapag nag-direct substitution ka dyan, it will end up undefined. Okay? But if we will try to look at the table of values, okay, anong ina-approach sa kaliwa? 1. And then sa kanan? Anong ina-approach nitong kanan? 1 din. So, therefore, the limit of e raised to t minus 1 over t as t approaches 0 is what? 1. Okay, so tama. So, ganun din dito. Okay? So, again, kapag graph mo yan, ganito yung itsura ng graph niyan. Okay? Again, so, kapag nag-direct substitution ka sa t ng 0, magkakaroon ulit tayo ng hollow dot, yung open dot. Okay? Dahil undefined siya at that point. Pero alam natin, pag tinignan natin yung graph at saka yung table of values, alam natin na papunta siya kay 1. So, therefore, the limit is equal to 1. Okay? So, mamaya, i-explain ko sa inyo paano siya ginagamit in evaluating limits. Okay? So, let us continue. Let us try to apply muna. Okay? So, example natin, we have sine of 1 minus t over 1 minus t as t approaches 1. So, again, ano yung condition number 1? Ano yung first condition? Kailangan. Okay, so balikan natin dito. So, evaluate the limit. So, tingnan natin ha. Yung expression na to, may kamukha ba dito sa tatlong ito nasa itaas? May kamukha ba? Alexa Kate, may kamukha ba? Alexa Kate? Opo, sir. Which one? The first one, the second one, or the third one? Yung una po, sir. Yung una. Okay, di ba kahawig niya yon? Sige, thank you. Okay, so kung paano siya ng una, so, ang unang condition, dapat, kapag sinubstitute ko to, magiging undefined. So, try natin i-substitute yung 1. So, this will become sine 1 minus 1 over 1 minus 1. Ang sine 1 minus 1 is sine 0 over 0. Sine 0 is 0 over 0. So, undefined tayo. So, pasok tayo dun sa unang condition. Pangalawang condition, yung bang argument ni sine at yung denominator, magkapareho ba? Opo. Yes, magkapareho siya. So, that means, if magkapareho, therefore, we can apply this one. So, therefore, the limit of sine 1 minus t over 1 minus t as t approaches 1 is equal to 1. That's it. Okay? So, dun sa inyong magiging output, I want you to show first that you check the condition bago ninyo ilagay yung sagot. Madali lang kasi, pag isang tingin lang yan talaga, madali mo nang masabi na yun yung sagot. Pero, I want to see muna, kasi hindi pwedeng isang tingin mo pa lang, okay, kamukha to ng ganyan. Paano kung sinubstitute mo nga, hindi naman pala undefined, o diba? So, mali pa rin magiging sagot mo. Okay? Maliwanag po? Okay, another example. The limit of sine 1 minus t squared over 1 minus t squared as t approaches 1. Can we apply? Ano yung kahabig nito dito? First, second, or third? Marjorie. Second. Yung second ba? Ulit, sorry. Marjorie, ano kahawig nitong yung una, yung pangalawa? Okay, yung una. Tama ba? Medyo malabo eh. Marjorie, yung una ba? Pangalawa po, sir. Pangalawa. Yung pangalawa ang kahawig nito? Other answer? Sean Maximus? Yung panguna po, sir. Yung panguna. Yung panguna kasi pares silang sign. Okay, sign kasi to. Okay, at saka mapapansin ninyo, sign, tapos ito. Tingnan yung argument. Tingnan yung denominator magkaparehas, tapos sign pa siya. Ibig sabihin, ang kanyang kahawig, ang kanyang kamukha ay yung una. Okay? So, check natin. Ito ba ay undefined when we substitute 1 in the function? Sige nga, tingnan nyo nga, kayo mismo. Hyacinth, pakitry nga hyacinth. Undefined ba? Opo. Undefined. 0 over 0 yan, So, therefore,
Hyacinth, magkaparehas ba yung argument ng sign at saka yung denominator? Magkaparehas ba? Hyacinth, yes. Opo. Yes, magkaparehas. Can we apply the first special limit? Yes po, sir. Yes, so ano sagot dito, Hyacinth? Hindi ko po undefined po. Hindi, sorry. Kung i-apply na natin yung special limit, ano na ang magiging sagot nito? Hindi ko po. Ulit, sorry. Medyo maano. Magiging sagot ay? 1 po. 1. Ayan. So, 1 yung magiging sagot. Okay, kasi na-check natin, una. Okay, una, ang kawig niya yung ano. And then, pangalawa, nag-undefine siya nung trinay yung substitute. Nag-undefine siya. Okay, pangatlo, kamukha siya nung nasa unahan. Okay, so therefore, we can apply that. So, magiging sagot nito is 1. Okay, ito, mabilisan na lang. O, tingnan nyo to. Anong kamukha nitong pangatlong example? Desiree. Yung pangalawa po. Pangalawa. Sige, Desiree, hold on. Can you try to substitute 0? Tapos, tingnan mo kung magiging undefined. Sige, Desiree. Hindi po, sir. Hindi ba? Tingnan natin ha. O, Desiree, tulungan mo ako. 1 minus ang cosine t plus 1. Ang ano natin, 1 plus 1. Edi cosine 2, ano? Opo. Over t plus 1. 1 plus 1 plus 1. Ha? 2 po. Okay, 2 rin, ano? So, that will be 1 minus cosine 2 over 2. Okay? And then, 1, ano yung cosine 2 kaya? 0.993 po. 0.993. So, 1 minus 0.993. 1 minus 0.993 divided by 2. So, that is 0.00 something, ano? So, basically, sa pagtingin dito, tama si Desiree kanina, sir, hindi po yan magiging undefined. Unang-una, kapag sinubstitute mo yung denominator, pag sinubstitute mo yan, ay, 2 yung lalabas, hindi naman magiging 0. Pati yung numerator, pag sinubstitute mo, hindi rin siya magiging 0. So, therefore, can we apply, Desiree? Can we apply itong pangalawang special limit in this example? No po, sir. No. Kasi po, man po, undefined yung po. Okay, tama. So, hindi natin may apply. So, that's why it's very important na inspection muna. Inspect muna natin kung applicable o hindi. Then, at saka natin kukunin yung limit. Okay? In this case, we can find the limit of this. Okay? And that is 1 minus, 0.993, tama? Over 2. So, that is 1 minus cosine 2. So, that is equivalent to 0.7081. So, ang limit nito is 0.7081. Okay? So, we cannot apply the second special limit kasi hindi naman siya mag-end up as undefined. Okay? So, another example. Let us see this one. Anyone? Can you help me here? Volunteer? Check nyo nga muna kung ito ay undefined o hindi. When t is negative 1. Undefined po. Undefined. Okay, so undefined siya. 0 over 0. Okay? So, pangalawang titingnan, yung bang, meron bang kamukha siya dito sa tatlo? If meron, which one? Pangalawa. Yung pangalawa. Okay, so kamukha yung pangalawa. Okay, pangatlong titingnan. Yung bang argument ni cosine, kaparehas ng argument ng denominator? At may 1 ba sa unahan? Opo. So, therefore, what is the limit? 0. 0. Okay? Is that clear? Any question? Wala. Another one. Sige. Check. Is it undefined or defined? Undefined. Undefined din. Okay. May kamukha ba dito sa tatlo? May kamukha ba dyan? Yung pangatlo. Yung pangatlo. Okay? Yung bang argument ni e raised to t, yung t minus 1, pares ba to sa denominator? Aim. Tuloy mo aim. Ay, ako pa. Opo. Opo. So, anong limit natin? 1 po. Okay. Sige. Last. Bigyan nyo na lang ako ng sagot. 1 po. 1. Undefined naman siya, no? Okay, the answer here is 1. Okay? Isang tinginan lang, madali nyo malaman. Pero sa output, gusto ko ma-prove nyo muna na siya ay applicable. Okay? Now, i-level up natin itong example na ito. Paano natin siya gagamitin in evaluating special limits? So, there are general steps in evaluating special limits. The first one, check if the value is indeterminate. Yun yung ginawa natin kanina. Chine-check muna natin kung siya ay indeterminate. The second one, we need to manipulate the function to obtain the expressions
itong mga special limits na ito. Okay, i-manipulate natin siya gamit yung mga iba't ibang algebraic rules. Doon papasok yung pinapanood ko sa inyo kanina na factoring, rationalizing the denominator, etc. Okay? And then the last one, kung mapatunayan ninyo na applicable siya dito, and then we apply the limit laws. And the value of the special limits. Okay? So, mag-focus tayo sa second step. Alam na natin mag-check if it is indeterminate or not. Yung pangalawa, hindi natin alam. Paano ba, sir, mag-manipulate? So, what are the ways to manipulate a given function? So, we need to, first one, these are the some ways lang, We may multiply both the numerator and denominator by a similar expression. Because when we are multiplying both numerator and denominator by a similar expression, that means we are just multiplying it by 1. Okay? Halimbawa, minultiply natin sa 2x over 2x. 1 pa rin ang value niyan. So, it will not change the value of the function. Okay? This is one way of evaluating or one way to manipulate the expression. The second one is by the use of factoring techniques. We may factor the numerator or the denominator or both. Okay? And then, the third one, we may split the fraction as a sum, difference, or product of two or more fractions. Halimbawa, parang ganito. Halimbawa, x plus y over 2. So, pwede natin yung paghiwalayin. Gagawin natin yung x over 2 plus y over 2. Something like that. So, that is the splitting of fractions. Okay? So, these three methods, pwede natin itong gamitin to simplify. Okay? So, talagang dito sa basic calculus, magagamit na ninyo lahat ng mga napag-aralan ninyo na algebraic techniques. Okay? So, dito na ninyo ma-i-apply ang lahat ng mga yon. So, dapat medyo yung ating factoring techniques, yung ating mga special products, rationalizing, power rule, etc. Lahat dapat yun ay inyong kabisado na para mas maging madali ang buhay ninyo dito sa basic calculus. Okay, let us try this one. Okay, so tingnan natin yung the limit of 4x over 3x. Sin 4x over 3x as x approaches 0. First step, check muna natin kung magiging indeterminate siya when we substitute 0. So, magiging sin 4 times 0 over 3 times 0 is equal to sin 0 over 0 is equal to 0 over 0. Undefined. Undefined siya. Okay, so check tayo sa unang step. Then the next step is we will manipulate this one para mapalabas natin. Ano ba yung objective natin? Kasi para may apply ninyo yung special product na, kasi ang gagamitin natin doon sa special product, kamukha nun yung sin t over t. Okay? Ang objective natin, kailangan natin yung argument ni sin maging kaparehas ng denominator. Okay? So, anong gagawin natin para maging magkaparehas sila? So aalalahanin natin yung mga ways. Ano ba yung mga ways natin? Balikan natin. Pwede tayong mag-multiply ng numerator and denominator, pwede mag-factor, pwede mag-split. Okay? Obviously, hindi natin to pwede mag-split kasi wala namang operation dito ng addition or subtraction. And then, pangalawa, hindi natin kailangan mag-factor kasi wala namang pwedeng i-factor. I think nakasimplify na siya. Now, what we can do is we will multiply both the numerator and denominator by a particular number para mapalabas natin na magkapareho yung argument at yung denominator. Okay? So, in multiplying, so kunin natin si sin 4x over 3x. Okay? In multiplying this, so magpo-focus lang tayo sa numerical coefficient. Okay? Sa numerical coefficient ng argument. Okay? Ang gusto natin magkaroon ng 4x sa denominator. Okay? Wala namang 4 dito. So, pwede tayo mag-multiply ng 4. 4 over 4. Kailangan kung anong minultiply mo sa numerator, ganun din sa denominator. Para 1 pa rin yung value. Hindi mababago yung value ng function. Okay? Ngayon, pag pinag-multiply natin yan, di ba magiging ganito yan? So, magkakaroon ka ng 4. Sin 4x over 4. Sin 4x times 4. So, magiging ganito yan. Sin 4x. Okay, times 4. Over yung 4 times 3x. Okay? O, tingnan mabuti. Makinig. O, tingnan nyo ha. Nandito yung magic nun. So, magiging sin 4x. So, copy lang natin yung numerator. Sin 4x. Multiplied by 4. Okay? And then, itong dalawang to, pag ba ito pinagbaliktad ko, yung 4 nilagay ko sa loob, yung 3 nilagay ko sa labas, will it still be the same value? Magiging magkapares pa rin ba yan? 4 times 3x is equal to 12x. Yung bang 3 times 4x magiging 12x din? Yes. So, pwede natin siya isulat na magiging magiging 4x times 3. Okay, 4x times 3. Okay? So, magkapares na. Pares lang yan Pinaghiwalay ko lang para makita nyo. And then, split natin sila. Paghiwalay natin. This will become sin 4x over 4x
Ito, i-multiply lang naman natin yan para mahiwalay. Over 4 over 3. Ay, multiplied by 4 over 3. Yan. Magkaparehas na ba yung argument at saka yung denominator? Yes. Now, we can apply the limit. So, kunin na natin si limit of, ito na yung kukopay natin ngayon. Limit of sine 4x over 4x multiplied by 4 over 3 as x approaches 0. Okay? Now, pwede natin kunin. Ang limit nito, sine 4x over 4x, anong ano nito? Anong value nito? Based dun sa ating example kanina, ano yung value nito? Saan na yun? Here. Sin t over t is equal to, ayun, is equal to 1. 1. O, balikan natin yun. O, ibig sabihin, ang value lang pala nito is equal to 1. So, 1, that will be 1 multiplied by, anong limit ng 4/3? So, limit of a constant yan. So, 4/3 pa rin. 4/3. So, 1 times 4/3 is 4/3. So, this is the answer. The limit of the limit of sine 4x over 3x as x approaches 0 is equal to 4/3. Okay? Sige. Nakakasunod? Medyo mahaba yung proseso. Hindi natin pwedeng gamitin yung unang example na applicable sa lahat ng example. Ano? So, ito yung mga common error ng mga estudyante. You need to think critically kung paano mo mamamanipulate. So, dun talaga papasok yung mga skills natin sa factoring, sa special product, sa rationalizing, and everything. So, pero I just want to show you itong mga examples na to para may idea kayo kung ano yung mga galawan sa pagmamanipulate. Okay? Is that clear? So, I know hindi pa rin siya masyadong maliwanag, so let me have another example. Okay. Pwede nyo i-screenshot yung ating example. Sige, screenshot nyo muna. So, 3, 2, 1. Okay. So, let us have another example. The limit of sine of x plus 1 over x squared minus 1. Okay? So, may kamukha siya dun sa tatlo. Ano dun? Una, pangalawa, o pangatlo? Yes, Sam. Yung una po, sir. Yung una. Okay. However, parang hindi lang magkapareho yung argument at yung denominator. Ano? Pero i-check nyo nga, is it, will it end up indeterminate? May indeterminate ba siya? Check agad natin dito. Negative 1 to. Negative 1 squared magiging positive 1. Oo. Minus 1 ay magiging 0 yan. Ito naman, negative 1 plus 1 magiging sine 0. Ang sine 0 ay equal sa 0. Yeah. Ang denominator 0. So, undefined talaga siya. So, pwede nating i-apply. Okay? Now, anong objective natin dito? Ang objective natin dito, mapagpareho yung argument sin t over t. Yung argument at yung denominator. Okay? So, kailangan natin siya mamanipulate. Anong pwede natin gawin para mamanipulate natin? Ano nga yun? Meron tayong tatlong way. Una, we multiply both numerator and denominator sa isang value. Pangalawa, pwede nating i-factoring. Okay? And then the third one, pwede tayong mag-split. Okay? Well, in this case, hindi tayo pwede mag-split. And then, hindi rin tayo pwedeng mag-multiply kasi wala namang numerical coefficient dito. So, the second one will be the most applicable, which is factoring. And also, it is interesting na makita tong x squared minus 1. Okay? Kung nanood kayo kanina dun sa video na pinapanood ko, pasensya na kayo sa video kanina at ano yun yung mga una kong video, ano. So, hindi pa ako nakakagawa ng medyo maayos-ayos at medyo mabilis-bilis. Kasi noong mga time na yun, puyatan ako dahil kailangan ko siyang gawin dahil sa research. So, in this case, we have x squared minus 1. So, we can apply what type of factoring? Pwede ba natin i-factor ito? Pwede po. Yes. Anong type of factoring kaya? Naalala nyo pa ba? Cedric. Factoring by dots. Yun, very good si Cedric. Factoring by dots. Cedric, paano mo nasabing factoring by dots yung pwede dito? May squared po yung sa Naka-square yung first term. Yung second term is squared din, tapos merong minus. So, ibig sabihin ng dots ay, Cedric, ano nga yung dots? difference of two squares. Yun, difference of two squares. Okay? So now, ipa-factor natin iyan. So pag finactor natin yung x squared minus 1, magiging ano siya, Cedric? Cedric, anong magiging end nito? Anong factor nito? X minus 1 times x plus 1. Yan, x minus 1 times x plus 1. Okay? Ipapalit na natin yung dito. So magiging ano siya? Sin x plus 1 over, palitan na natin itong denominator nito, magiging x minus 1 times x plus 1. Okay? Next thing. Okay, so meron na tayo. Parang may kamukha na siya dito. So, ang gagawin na lang natin, ihiwalay na lang natin to. Doon papasok si splitting. I-split natin. Okay? I-split natin siya as product.
So, ihiwalay natin, itong x minus 1 na nasa denominator, so, ihiwalay na natin siya, maging 1 yung numerator niyan, 1 over x minus 1. Multiplied by, copyahin na natin itong kabuuan na ito, yan. Maging sin x plus 1 over x plus 1. Okay. Nakasunod pa. Taas ang kamay na nakasunod pa. Okay, very good. Oh, sige. Next. Ngayon, na-split na natin. Naging magkamukha na sila, sin t over t, ito sin x plus 1 over x plus 1. Now, we can now find the limit. Oh, limit na tayo. So, the limit of 1 over x minus 1 multiplied by sin x plus 1 over x plus 1. As x approaches negative 1. Okay? Next. So, kunin natin ang limit nito. So, ang limit nito, so that this will become, yung 1 over x minus 1, maging ano to? Lawrence? Sure. Maging ano tong 1 over x minus 1? Undefined. Ha? Sure ka? Ay, hindi po. Negative 1, positive 1 over 1. Check mo. Kasi sinubstitute na po yung negative 1 sa x. Isa-substitute nga. So, maging ano to? 2 po pala. Anong sign? 1/2. Positive, negative. Lawrence, positive, negative. Sure, negative po. Negative. Negative 1/2. Okay, negative 1/2. Ano? O, yan. So, negative 1/2 yan. Lawrence, tuloy mo na. Ay, ano to? Anong value nito? Sin x plus 1 over x plus 1. Sure, the direct substitution din po ba? Can we apply now the special limit? Opo. 1 po. 1. So, the answer here is 1/2. sin. Negative 1/2. Ay, nako, si Lawrence. Sinakalimutan lagi. Okay, so negative 1/2. Okay, Lawrence, pakibasa nga yung ano natin, yung pinakang expression, tapos yung sagot. The limit of sin of x plus 1 all over x squared minus 1 as x approaches negative 1 is equal to negative 1. Okay. Thank you so much. Okay? Nakakasunod? Let me have another one. Okay. Ito medyo mukha siyang complicated, ano? Mukha siyang complicated, pero carry best lang yan. Try muna natin, i-check muna natin if it is undefined. So, sa denominator muna, 6 times 0, maging 0 na yan. Tapos ito, cosine 0. Cosine 0 is equal to 1. Tama? Maging cosine 0 ito. Ito ay negative 1. Ang cosine 0 is equal to positive 1 plus negative 1. Edi maging 0 na to. Cancel na ito. Tapos 0 din to. 0 minus 0, edi maging 0. So, 0 over 0, undefined. Okay, so undefined siya. Next. Pwede natin i-apply. Pero kailangan natin siya i-manipulate. Okay? Ang target natin dyan ay magamit natin yung 1 minus cosine 1 minus cosine t over t. Which is equal to what? Ano nga yun? 0, ano? Okay, yan yung objective natin na magamit. Okay, so ano gagawin natin? Itong buong expression na ito, yan, kamukha na siya ng ano natin. So, ang gagawin natin dyan, hindi natin ma-factor muna, wala tayong ma-multiply na value. Pwede tayong mag-split kasi may subtraction dito. So, hiwalay natin si x over 6x. At saka yung, ito, yan. So, magiging ano siya? Ihiwalay natin itong magiging x over 6x. Tapos, plus, itong kabuuan naman ito. Yan. Yung kabuuan na yan. So, that will become negative 1 plus cosine 2x over 6x. Okay? Nag-split tayo ha. In-split lang natin. So, magkapares pa rin yan ng value. Okay? Next. Pwede natin i-cancel tong x. So, magiging 1 over 6 na lang yan. Plus. Ito, negative 1 plus cosine 2x tapos over 6x. Ang objective natin ito, dapat maging magkaparehas ito. Okay? At dapat positive yung 1. Ilabas na natin yung negative nito. I-factor natin si negative 1, maging negative yung nasa labas. Tapos maging positive 1 to. Ito minus cosine 2x over 6x. Okay. So magkamukha na to. Ito, yung format niya at yung format nito magkaparehas na. 1 minus cosine t. Okay? Magkaparehas na yan. Next. Ang kailangan na lang natin ngayon, itong negative na to, ipalit na natin to dito. Kasi positive times negative, maging minus na yung operation yan. So, maging ano na siya? 1 over 6 minus 1 minus cosine 2x over 6x. Yan. Kaya siya naging negative kasi
lang natin, inayos lang natin to. Mahirap kasi merong magkasunod na magkaibang sign. Inisa na lang natin. O, positive, negative, maging negative. Next. Okay. So, kailangan natin dito, magkaroon dito ng 2. Okay? Magkaroon dito ng 2. So, ang pwede natin gawin dyan, so, tingnan natin yung numerical coefficient ng argument, that is 2. So, mag-multiply lang tayo ng 2. 2 over 2. Okay? So, yung 2 over 2. Sir, pwede rin bang i-factor na lang yung denominator? Pwede rin naman. Try natin i-factor yung denominator. So, yung denominator magiging 2 times 3x, or 2x times 3. So, 1 over 6 minus 1 minus cosine 2x. Yung denominator, gagawin natin siyang 3 times 2x. O, diba? So, yung denominator natin, naging ano na siya? Nagkaroon na siya ng 2x. So, magkaparehas na itong kabuuan na ito. Yan, ito. Magkaparehas na yan. So, pwede na nating may apply dito ito. Ihiwalay na lang natin yung 3 na nasa denominator. Okay, that will become 1 over 6 minus yung 3, ang denominator na 3, ilabas na natin yan. Tapos, dahil wala naman nakalagay, edi maging 1 yung numerator niyan, multiplied dun sa itong buong expression na to. This will become, yes? 0 po. Okay, 0 yan. So, wait lang. Iyan muna natin. So, magiging 1 minus cosine 2x over 2x. Yan. Now, we can apply now. Okay na to. 1 over 6 minus 1/3 times 1 minus cosine 2x over 2x. Okay. Gagamit na tayo ng limit. So, please notice, tingnan nyo ha, hindi ko pa ginagamit yung limit dito. Ang ginagawa pa lang natin dito sa part na to is the manipulation part. Manipulation. Okay, mamanipulate pa lang natin siya dito. Pag na-manipulate mo na at napalabas mo na yung gusto mong palabasin, applying the algebraic rules, then pwede na natin kunin yung limit. Then 1 over 6 minus 1/3. Sorry. Masikip. The limit of 1 over 6 minus 1/3 multiplied by 1 minus cosine 2x over 2x as x approaches 0. So, this will become 1 over 6. Ang limit ng 1 over 6 ay 1 over 6 minus, ang limit ni 1/3 lang din, times, ang limit nito, ay ilan? 0. Yan. Okay, 0 ito ha, 0. Is equal to, ibig sabihin, 0 na itong negative 1/3 times 0. Ang matitira na lang ay 1 over 6. So, ang sagot natin is 1 over 6. So, ang limit nito is 1 over 6. Okay, hinga-hinga ng konti. Nakakasunod pa ba? Medyo mahaba yung proseso. Pinapakita ko lang sa inyo step by step. Pwede ako mag-shortcut. Baka malito lang kayo. Nilong method ko. Sana hindi pa rin kayo nalito. Okay. Question? Bago ako mag-proceed, may tanong ba kayo dito kung anong nangyari? Bakit naging ganito? Bakit naging ganyan? Bago ako mag-proceed sa next example. This is the time for you to ask question. Kung hindi maliwanag, you may speak up. And tell me which part yung hindi malinaw. Sige, raise your hand if you think na meron pang yung hindi naintindihan dito sa part na to. Yes, Lawrence. Sir, uminom po kasi ako nung sa first part po, yung sa split. Hindi ko naabutan. Okay. Saan po nagaling yung x over, ano po? Yan. 6. So, yung x over 6 kasi ito yun, no? Ayan, hiniwalay ko lang yan. Isang buong fraction yan. Okay po. Yes po. Okay na po. Others? Sige, pwede kayo magtanong. Yes, Janus. Meron po sa ano po, sa baba. Sa ano po, naghiwalay po yung sa 3 times 2x po. Yung 3, ito. Ito ba? Apo. Yan. So, naghiwalay sila kasi this is 6x. Yung 6x, pinaghiwalay lang natin kasi ang objective natin, yung ating argument, yung ating denominator, dapat maging magkaparehas ng argument. So, hindi na tayo nag-multiply, nag-factor tayo dun sa denominator. At yung factor ng 6x is 3 times 2x. So, nakuha na rin naman natin yung 2x. Okay? So, para mabuo lang yung special limit na iyon. Kaya siya naging 3 times 2x, pero equivalent pa rin siya dito sa 6x. Okay po. Okay, other question? Sige lang, go lang. Which part nahirapan? Sige. Wala na. Aim Villarreal. Maliwanag ba to? Aim? Okay. Sige.
I will proceed, ha? So, raise your hand kung okay lang mag-proceed na ako. O, the rest, ayaw pa mag-proceed, ganun. Ulitin ko ba? Sige, okay. Naintindihan naman pala. Sige, tingnan natin. May next example pa. Okay. The limit of e raised to 5x minus 1 over e raised to 2x minus 1 as x approaches 0. Okay? Kamukha ito nung pangatlo. Kasi meron e. Diba? Okay. So, i-check muna natin kung siya ay indeterminate. Kung magiging indeterminate siya. So, e raised to 0 to magiging e raised to 0. E raised to 0 magiging 1 minus 1 equals 0. O to. Denominator, ganun din. 0 din. So, undefined siya. 0 over 0. So, we should apply the special limits. Ngayon, ang target natin dito, yung e raised to t minus 1 over t. Ito yung ating objective na makuha. Na magkapareho yung numerator at denominator. Kaya lang, in this example, magkaparehas na meron nakalagay sa numerator at denominator. Okay? Ang first step na gagawin natin dyan, paghiwalay natin, split natin yung dalawa. Okay? Diba sabi natin, magkaparehas lang yung e raised to t minus 1 over t. Parehas lang yan kay t over e raised to t minus 1. Okay, parehas lang yung dalawang yan. So, ang gagawin natin dyan, paghiwalay natin sila. I-manipulate na natin, ha. Yung numerator na to, pag hiniwalay mo siya dito sa kabuuan ng fraction, magiging huli yan. Magiging e raised to 5x minus 1. Magiging ganyan na lang yan. Okay? Multiplied by, kapag itong denominator, hiniwalay mo sa fraction, magkakaroon yan ng numerator na 1. So, magiging 1 over e raised to 2x minus 1. Okay? Ito ang denominator nito ay 1. Ito ang numerator nito ay 1. So, magkahiwalay na sila. Okay? Next thing na pwede natin gawin, ang objective natin, ito, siya, ang kailangan niya maging denominator ay 5x. Ito naman, ang kailangan niya maging numerator ay 2x. Tama? So, ang gagawin natin dyan, kailangan nating mag-multiply ng expression para matupad yung gusto natin. Okay? So, mag-multiply tayo ng 5x over 5x. Okay? Tapos dito naman, para ma-obtain natin, mag-multiply pa tayo ng 2x over 2x. Kasi ang dami namang minamultiply, hindi ba mababago yung value? Tingin nyo, mababago ba yung value niyan? Hindi, kasi parehas lang naman sila ng numerator denominator. So, 1 pa rin yung equivalent niyan. Okay. Now, okay. Pag pinag-multiply ko ito at ito, makukuha ko ito para maging 5x yung denominator ko at may e1 si 5x. Okay? O, isasulat ko, ha. E raised to 5x minus 1. Kukunin ko na si denominator na 5x dito. So, magiging 5x na to. Okay? Multiplied by. Kapag ito, i-multiply ko dito, ang objective ko dito, kailangan maging 2x yung numerator. So, kukunin ko si 2x yung numerator para mailagay ko dito. So, magiging 2x yung numerator ko over e raised to 2x minus 1. Naiwan dito si denominator ko na 2x. At yung dalawang magkasama na yan, ang dalawang naiwan, sila yung pagsamahin natin, magiging 5x over 2x. Okay? At pwede natin i-cancel out yung pares na x. Oh. Ito bang first term? Pwede na ba yan? Kamukha na ba siya nito? Yes. Tapos ito kamukha na din, ano? Ngayon, kung okay na to, pwede na natin gamitan ng limit. So, limit of e raised to 5x minus 1 over 5x times 2x over e raised to 2x minus 1 times 5 over 2. Okay? As x approaches 0. Then, the next thing is, ito, anong equivalent nito? Ilan? 1 ba? 1 ba, Janus? 1. So, this will become 1. This is also 1. Okay? So, this will be equal to 1 times 1 times 5 over 2. Our answer is 5 over 2. So, yun yung sagot natin. So, the limit of e raised to 5x minus 1 over e raised to 2x minus 1 as x approaches 0 is 5 over 2. Okay. May question ba? Yes, Desiree. Sir, basta po ba yung function po, pagka naging gangga po ng e raised to t minus 1 over t, katulad po yung iba, basta magiging answer po 1 or 0? Depende doon sa ano natin. Wait lang, balikan natin yung ano natin. Ito. Basta magkapares yung exponent ni e at denominator equal siya sa 1. Ano? Basta ni-apply natin tong isang kabuuan na to, equal siya sa 1. Basta yung exponent ni e at yung denominator magkapareho. Tapos 1 dapat yung minus. Ganun din dito and ganun din dun sa kabila. Sige nga. So, this one is for the boys. Ito naman sa mga babae. And then, you compute it on your paper. And then, you take a photo, send it to your GC. Okay? I will give you 5 minutes to do this. Sige. Timer starts now.
Let us compute for the number that's assigned for the boys. So can I have a volunteer from the boys? Sige, Lawrence. Sir, medyo iba po yung ginawa ko. Okay nga, tingnan natin ginawa mo. Sir, minultiply ko po sa 2 yung ano po. Multiply ko sila pares sa 2. Okay? So naging sin 2x over sin x. Minultiply mo sa yung numerator denominator sa 2. Apo. Bali magiging sin 2x times 2 all over sin x times 3. Tapos equals, Ulit, magiging ano siya? sir, parang ganyan na rin po, pero ayan, ganyan na rin po, sir. Tapos magiging sin 2x. Sin 2x. Sin 2x, tapos nasa labas yung 2. Nasa labas yung 2. Tapos over sin 2x. Tapos nasa labas yung 1. Nasa labas yung 1. yung x. Yung 1. Ang galing yung 1. Sa labas po. Pinalit ko po kasi yung sa loob, di ba yung sin 1 po? Di ba sin x po, may 1 po dyan. So nilabas ko lang po yun, pinalit ko yung 2. Okay. Di sir, naging sin 2x over sin 2x times 2 over 1. Okay. So naging Tapos sir, sagot mo ay 2. pares lang naman po sila. Yung sin 2x tapos sin 2x, pares lang po. Hindi ginawa ko lang pong 1 times 2 over 1. 1 Edi, times 2 over 1. equals, opo, Okay. equals, Ito yung sagot mo, bale. Okay, sige. Tingnan natin ha, ba mayroong may ibang sagot. Tingnan natin sagot ng iba from the boys. Any other answer? Shan. Sir, bali po minultiply ko muna po pareho sa x over x. Ulit. Minultiply ko po sa x over x. So, yung sin 2x over sin x, minultiply mo sa x over x. X over x. Tapos, Edi po, pinaghiwalay ko po, bali, sin 2x over x naging sin 2x over x times x over sin x. times x over sin x. Okay? Tapos ang kasunod po, minultiply ko po sa 2 over 2. Tapos, minultiply mo parehas din. Minultiply mo siya sa 2 over 2. Bali po yung isa pong itong denominator, mapupunta po dun sa sin 2x over x. Okay? Bali magiging sin 2x 2x. over 2x po times x over sin x. X, may iwan to. Opo, may iwan. X over sin x Over sin x times 2 over 1. times 2 over 1. 2 over 1. Okay. Sige. Edi magiging Wait lang. 1 times Wait lang. Kapag ito, minultiply mo dito, so, itong 2x, yung 2x, pag pinag-multiply mo, may mapupuntang, yung x mapupunta sa kanya. Tapos yung sin x times x, yun naman mapupunta dito. Okay, sige, tuloy. Tuloy. bali po magiging 1 times 1 times 2 po. 1 times 1 times 2. 1, so magiging 1 times 2. So magiging 2 na lang siya. Opo, sir. Okay. Meron bang may ibang sagot from the boys? Maliban sa 2 ang sagot. Meron ba? Sige. Try natin siyang isolve, ano? Okay. Tingnan natin. So, magiging ano siya? Sin 2x. Ang gagawin ko dito, kung ako yung magsasolve, paghihiwalayin ko sila. Okay lang din naman magkasama sila. Pero kasi yung method na ginawa ko kanina, pinaghihiwalay ko, sin 2x over 1 multiplied by 1 over sin x. Okay? The problem here sa ginawa ni, pag nag-multiply tayo ng sin x dun sa 2, yung argument kasi, hindi natin siya pwedeng iterate as that way. Halimbawa, yung sin x, mayroong nakamultiply na 2. Hindi natin pwedeng pag-multiplyin yung argument at yung 2. Kasi, yung argument na yun, may katabi siyang sign. Mayroon siyang katumbas na ibang value. We cannot treat it that way. So, ang pwede lang mangyari dito, ay magiging 2 times sin x lang siya. Hindi natin siya pwedeng i-multiply, tapos multiply mo lang yung kanyang argument. Hindi siya ganun ginagawa. Sige, tuloy natin, So, sin 2x over 1 multiplied by 1 over sin x. Okay? Dito, ang kailangan ko sa denominator ay 2x. Okay? So, mag-multiply ako ng 2x. 2x over 2x. Paki-zoom na lang, medyo maliit na. Zoom nyo na lang sa part na to. Dito, ang kailangan ko x lang. So, mag-multiply ako. Siguro kahit hindi na mag-multiply kasi meron ng katabi yung x. Okay? May katabi na siyang x. Now,
kapag minultiply ko to dito, sin 2x multiplied by dito, kukunin ko to. Maiiwanan si 2x. Okay? So, magiging sin 2x over 2x. Multiplied by, itong 1 over 2x, mawawalan na pala siya ng ano, ito pala. Yung x, magiging katapat niya, kukunin ko yung x dito. Ang maiwanan na lang bali ay yung 2. So, magiging x over sin x. Okay. Is equal to, mali pala, may kulang pa. Times, anong naiwan na lang dito? Naiwan si 2. Kasi nagamit ko si 2x tsaka yung x. So, naiwan na lang ay si 2 times 2. Okay. So, mukhang tama yung sagot ninyo na 2 yung sagot. Kaya lang yung process, ay medyo naiba, no? So, that will be, ito is equivalent to 1. Wait. So, okay na siya, di ba? So, that will be, kunin na natin yung limit. So, limit ng sin 2x over 2x times x over sin x times 2 as x approaches 0 is equal to sin 2x over, this will become 1 times 1 times 2. So, equal siya sa 2. Okay, correct yung sagot, ano? Correct yung sagot ninyo. However, gusto ko lang i-point out which part tayo na mali yung process, ano? So, again, Lawrence, hindi natin tinitreat siya ulit ng yung number, i-multiply natin sa argument. That's it. Ginawa ko lang po, binaliktad ko lang po sila na technically po na pinag-multiply po. Okay. So, kahit magkabaliktad siya, kasi ganun pa rin eh. So, pinagdikit mo yung 2, tsaka yung x. Ibang entity si 2 mo. Ibang entity si 2. So, hindi sila magkapareho ni sin x. Okay? So, dito naman, so, minultiply nyo lang sa x over x. Tapos, minultiply nyo sa 2 over 2. So, kung mapapansin nyo, yung x over x at yung 2 over 2, parehas lang siya sa 2x over 2x. So, kaya naging magkapares yung sagot. So, same, tama naman yung procedure ni Sian Maximus. Tama yan. Okay? So, walang na-violate na ano. So, take note, whenever we are manipulating numbers or algebraic expression, kailangan pina-follow pa rin natin yung rules para walang maging error sa bandang huli. So, okay lang tayo mag-manipulate, kung kailangan natin mag-multiply, mag-divide, mag-rationalize, etc. As long as we are following the rules, walang nawawalang variable, that's good. Okay? Good yun. So, question? Tingnan natin sa girls. Ano? Sa girls, paano kaya? Yes, Dian Rod. Ano po sir, yung ginawa ko po, sin 3x over 1 times 1 over sin 2x times 3x over 3x times 2x over 2x. Okay. And magiging ano po, sin 3x over 3x times 2x over sin 2x. And magiging ano na lang po, Ito, 3 over 2 ginamit mo ito, naiwan to. Ito naman, naiwan ito. Tapos, kinancel mo yung x at x. Yung x po, kaya po magiging 3 over 2 na lang. 3 over 2 na lang. Tapos, Then next po, the limit of sin 3x over 3x times 2x over sin 2x times 3 over 2. as x. Tapos ano na lang po, 1 as x upon 0 equals 1, magiging 1 na lang po. Then 3 over 2. So, sagot mo is 3 over 2. Okay? Ibang sagot? Sige nga, evaluate natin to limit na to. Wait lang po, sir. Negative 1 squared plus 2 times negative 1 plus 1 all over negative 1 plus 1. 1 plus 1. Wait lang po sir. 2 times negative 1. Negative 2 po. Plus 1. All over 0. Okay? 0 po. Over 0. Okay.
And when we see this expression, ano ibig sabihin nito? Undefined po, sir. Or indeterminate form. Indeterminate form. Oh, thank you, Arton. Okay. So, for the last 2 weeks, I've been discussing na to find the limit of algebraic functions and transcendental functions, we just have to direct substitute. Okay? Can you still remember? So, direct substitution lang tayo. Ngayon, sir, paano pagka nagkaroon ng undefined or indeterminate form? So, ito na yung sagot doon, ano? So, we have the what we call indeterminate form na ang format ay 0 over 0. When, kapag ano ba yung mga indeterminate form? Meron tayong mga indeterminate form like 0 over 0. Okay, halimbawa yung 1 over 0. Ano pa yung mga indeterminate form? Square root of negative 1, indeterminate form din yan. And so on. Marami pang mga form ng indeterminate form. But we will focus on this type of indeterminate. Okay? Kapag naka-obtain tayo ng ganitong type of indeterminate, anong pwede natin gawin? Okay. So, indeterminate form of the form 0 over 0. There are functions whose limits cannot be determined immediately using the limit theorems. We have so far. In these cases, the functions must be manipulated so that the limit, if it exists, can be calculated. We call it the limit expressions indeterminate forms. In this lesson, we will define a particular indeterminate form, yun yung 0 over 0, and discuss how to evaluate a limit which will initially result in this form. Anong gagawin natin? Anong procedure yung gagawin natin whenever we encounter indeterminate form of the form 0 over 0? Okay, pag ganito, meron pa tayong pwedeng gawin. So, ang mga mathematician, hindi sila pumapayag na, ganun lang. Hindi pwedeng ganun lang. Dapat meron pa rin tayong gawin. So, ito yung gagawin natin. So, indeterminate form of the type 0 over 0, if the limit f of x equals 0, and the limit g of x equals 0, and then the limit of f of x over g of x as x approaches c, so it is called indeterminate form of the type 0 over 0. Remark, a limit that is indeterminate of the type 0 over 0 may exist. Ayan. So, pwede siyang mag-exist. To find the actual value, one should find an expression equivalent to the original. Okay, anong gagawin natin dun para makuha natin yung expression na equivalent dun sa original na function? This is commonly done by factoring or by rationalizing. Yun yung pinapanood ko sa inyo kanina. Hopefully, the expression that will emerge after factoring or rationalizing will have a computable limit. Okay. So, again, take note. Kapag nakakuha tayo ng mga expressions like this, 0 over 0 yung ending, so hindi ibig sabihin nun ay tapos na yung buhay natin, tapos na yung ating pagko-compute. So, we can still find other ways by factoring or by rationalizing. Let us have an example. Okay. This one is, ito kapag sinubstitute mo, ito yung kanina. So, this is 0 over 0. Ito yung pinasolve ko kay Arton kanina. Okay? But, we can still simplify this. We can still find its limit by finding its equivalent. Paano natin kukunin ang equivalent? We will use factoring or rationalizing. Well, in this case, we will factor the numerator. Kasi dito, tingnan niyo ang nakakapagpa-undefine sa kanya ay yung kanyang denominator. When we substitute negative 1 sa denominator, it will become 0. Now, our objective is to tanggalin itong x plus 1 na to sa denominator so that the function will no longer be indeterminate. Okay? And how are we going to do that? So, kunin natin yung numerator na x squared plus 2x plus 1 over x plus 1. What we will do is we will factor the numerator. Kapag pinactor natin yan, so gamit yung factoring by tae, naalala niyo yung factoring by tae kanina? Yes, Lawrence? X plus 1 times x plus 1. X plus 1 times x plus 1 over x plus 1. Okay, so na-factor out na natin to. So therefore, we can now cancel out. Pwede tayo mag-cancel. Yung x plus 1 at saka yung x plus 1. At ang natira na lang is yung x plus 1. Okay? And we can now find the limit. So find the limit of x plus 1 as x approaches negative 1. And that will be equal to 0. Okay? O, hindi na siya indeterminate form. Okay? Pero ano ba yung itsura nito sa graph? Kapag ka-graph mo ito, tapos nakita mo yung magkakaroon siya ng hollow part, magkakaroon ng hollow dot dun sa x equals negative 1. Okay? Magkakaroon siya ng hollow dun, yung open dot. Ibig sabihin, putol siya. The function is discontinuous or putol at x equals negative 1. Although, we can still find the limit, pero putol siya dun sa part na yun. Sabi nga natin, hindi tayo interested dun sa value ng function. We are interested here in the value na ina-approach ng function as it gets closer and closer to negative 1. And that is 0. Okay? Is that clear? Another one. Okay. So this one, kapag sinubstitute mo ito, so this will become 1 minus, square root ng 1 is 1. So maging 1 minus 1, 0. Sa numerator, this is 1 squared is 1, minus 1, 0 din. So indeterminate form ulit ng 0 over 0. Okay? So what we will do here is
Yung numerator, x squared minus 1 over square root of x minus 1. Ano kayang pwede natin gawin dito? That's po. Again, sorry. Sorry, ulit, pakilakas nga. So, anong gagawin natin dito sa numerator or sa denominator? Sa palagay nyo? Again, ang nakakapagpa indeterminate sa kanya yung denominator niya. So, basically, ang kailangan natin ma-eliminate dito, yung denominator. Okay? Although the numerator is factorable, tama ba, Cedric Paz? Factorable ba yung numerator natin? Factorable siya, no? Pero, yung denominator natin, what can we apply? Anong rule? Anong algebraic method ang pwedeng gamitin? Yes, Lawrence? Sure, pwede yata i-square na lang yung denominator. Square yung denominator. If we will square the denominator, it will change the value. Okay? Kailangan pag nag-apply tayo ng algebraic rule, dapat sa pareho, hindi dun sa isa lang. Sean Maximus. I-rationalize na lang. Okay, i-rationalize natin. Tingnan natin ha. Kapag nag-rationalize tayo, saan natin siya i-multiply? Sa denominator. Denominator. Kung sa denominator natin siya i-multiply, tingnan natin ha. Magiging square root of x minus 1 multiplied by square root of x minus 1. Ganyan ba? So, pag binag-multiply natin yan, ang mangyayari dyan, si square root of x, yung denominator na, papakita ko lang sa inyo. Square root of x minus 1, magiging squared to. Okay? Kapag in-expand natin to, magiging ano to? Pag in-expand natin to, edi square natin yung x, square root of x, edi magiging x na lang yun. I-multiply natin yung dalawa, tapos multiply natin sa 2, magiging negative 2 square root of x. Plus, okay. So, pag in-square ko to negative 1 squared, yun magiging positive 1 yan. So, hindi natin ma-eliminate yung numerator kasi ano siya, meron pa rin ganito. Okay? So, what we will do, sige, meron pa idea yung iba. Maximus, what shall we do? Sir, i-multiply po dun sa conjugate po, sir. Yan, very good. Dapat sa conjugate niya. Yung conjugate niya, di ba meron tayong dots, yung difference of two squares? So, kung may minus dito, binomial naman siya, we can multiply it by its conjugate. So, instead of square root of x minus 1, so we will multiply it by square root of x plus 1. Yan. Para maging ending mo, ay square lang ng x, square root of x, minus 1 squared. Yan yun. Okay? Ayan. So, that will be, ilan to? So, yung denominator natin, magiging ano siya? Pag in-square mo yung x, magiging x na, square root of x, magiging x na lang yun. And then, pag in-square mo yung 1, magiging 1 na lang siya. And then, you will just copy negative. Magiging x minus 1 na lang siya. And in the numerator, you have x squared minus 1. Okay? Times the square root of x plus 1. Okay, what will be the next here? Factoring po ba yung ano yung Which one? Which one will be factored? x squared Yan. minus So, 1? factor natin siya. Anong type of factoring method yung gagamitin natin? Yung That's. Okay, yung that's. So, ito, magiging ano siya? x Magiging x. minus 1. X minus 1, x plus 1, ano? X minus 1, x plus 1. Then, multiplied by the square root of x plus 1. All over x minus 1. What's next? Cancel ang x minus 1. Ayan, natanggal na natin yung denominator na nagkakos ng indeterminate form. So, ang natira na lang ay si x plus 1 multiplied by the square root of x plus 1. Now, we can find the limit now. The limit of x plus 1 multiplied by the square root of x plus 1 as x approaches 1. What will be the limit here? Yeah. So, sige nga, kayo na. Kaya nyo na to. This will become, ito ay magiging ano to, nasa loob ng parenthesis na to. 1 plus 1 1. plus 1 or magiging 2. Tapos ito naman, Square root of 1 plus 1. so magiging ano siya? 2 din. Okay, and then the final answer is 4. Okay? So that's it. Okay, so hindi na siya indeterminate form. Okay? Another one. Okay naman. Yeah, you try it. I will give you 5 minutes. And then you post your answer in the GC. Hello po, sir. Try natin sagutan to, favorite. X over. Ay, sir, ginamitan ko po siya ng dots po. That's okay. Bakit? Try lang po, sir. Sige, bakit that's yung nagamit mo?
Ano po? Kasi parang pwede po siya maging x plus 1 plus x minus 1. Ah, okay. Sige, wait lang ha, sige. Sagutan natin to ng sabay, ano? Sige. Sige. So, yung dots can be applied kapag perfect square yung first term, tapos pati yung second term, perfect square din. While in this case, yung second term, hindi siya perfect square. Kaya hindi natin kayang i-apply si dots. So, ang ibang factoring technique na pwedeng natin magamit, ano ba? Meron ba kayong alam na ibang factoring technique na pwedeng gamitin dito? Anyone? Tulungan natin si, Sean Maximus. Ano ibang factoring technique yung pwedeng gamitin? Sir, ipapactor out po yung x. So, factor out. Anong tawag din sa factoring na yun? Naalala mo? Sino nakakaalala ng tawag dun sa factoring technique na yun? Lian Rod. Ano po ba, Yes, CMF? CMF. Ano yung CMF? Ano po, common monomial factor. Ayan. So, common monomial factor. Kimberly, balikan natin si Kimberly. Kimberly, ang tawag natin dito is common monomial factor. Ipa-factor natin yung x. So, sabi ni Sean Maximus, ipa-factor out natin yung x. Kasi, common si x dito sa dalawang term na to, i-factor out natin si x. So, X po. yung x squared divided by x ilan? X X po. minus x divided by x. X po. Ha? Ay. 1 po. 1. Yan. Tapos we can now, ang gagawin natin sa dalawang x na to. Cancel Cancel na yan. So, natira sa numerator, ano na lang? Numerator po wala na. Wala na. So, blanco na lang yung numerator natin. Opo. Pwede ba yung ganyan? Right, tapos x minus 1 na lang. Pwede ba yan? 1 Yun, po. lagyan natin ng 1 sa taas. So, pag walang natira sa taas, lagyan natin ng 1. Ano? And then, we can now find the limit. 1 over x minus 1 as x approaches 0. O, anong limit nito? Kimberly. Sir, 1 over... sorry. Anong na limit nito ngayon? 1 over x minus 1. 1 po. 0 minus 1, magiging ano to? Negative 1 Negative po. 1. So, the answer will be 0 po. 0, 1 divided by negative 1. Negative 1 po. Naku, mag-calculator pa. Negative 1. Okay. So, negative 1. Ano? So, the limit is negative 1. Okay, let's have another one. Thank you so much, Kimberly. Wait lang ha. Okay, so, square root of x squared minus 2x plus 1 minus 1 all over x minus 1. Okay, so what should we do here? Ano ba pwedeng gawin dito? So, yung denominator yung magkakos ng undefined. So, ano pwede natin gawin para mawala itong denominator na to? Square root of x squared minus 2x plus 1 minus 1 all over x minus 1. Anong pwede natin gawin dito? Lian Rod, can you help me here? Ano po? Wait lang po, sir. Ipapactor po ba yung square root po? Okay, for factor. Okay, we can still do something aside from factoring. What is that? Oh, this one is a whole term. One term to, ito another term. Yes, Sean Maximus. Sir, di ba po yung x squared minus 2x plus 1 is for PST po, sir? Yes, PST yan. Sabi po, ipapactor po siya, magiging x minus 1 squared po. Okay. X minus 1 squared. Sige, di may ano siya. Square root of x minus 1 squared. 1 squared. Tapos makakancel na po Wait yung lang. squared, tsaka yung Wait lang. radical sign. Sabihin muna natin bago natin ituloy. Minus 1, Minus 1 all over x minus 1. x minus 1. Yan. Tapos makancel na to, tama? Yan. Is equal to X minus 1 minus 1 x minus 1 minus 1 over all over x minus 1. x minus 1. Tapos, pwede ba natin i-cancel to? Pwede ba i-cancel to, Sean Maximus?
Hindi po ata, sir. Pwede po Hindi ba? siya pwede cancel kasi ang nagsa-separate sa kanila ay plus or minus. Hindi tayo pwede mag-cancel ng isang term kapag when it is separated by a plus or a minus sign. Okay? So, hindi natin makakancel out yung denominator dito. So, there is another method. But, pero tama yung naisip mo kanina. Tama yung mga procedure na to. However, it will end up, hindi natin makakancel out yung denominator. Oh, there's another way. Meron ba ibang nakakita ng ibang paraan? Okay? How about rationalizing? Pwede kaya? O hindi lang tayo sa denominator pwede mag-rationalize. Pwede rin natin siyang gamitin yung rationalizing to manipulate. Okay? So by multiplying this by its conjugate, multiply natin siya sa square root of x squared minus 2x plus 1 minus 1. Ay no, plus 1. All over square root of x squared minus 2x plus 1 plus 1. Okay? So pag multiply natin yan, ito, makakancel out na natin ito at saka ito. So, matitira sa numerator ay x squared minus 2 plus 1, ay minus 2x plus 1, minus 1. Hiwalay muna natin yan. Huwag muna natin yung galawin. Okay? Tapos yung denominator mo ay magiging square root of, ay x minus 1 times square root of, ano yun? Square root of x squared minus 2x plus 1. Plus 1. Yan. Okay? Check yung solution ko. Makamali ako. Okay, so wait lang. Meron tayong ginagawa kanina, ano? I-check muna natin kung undefined siya ng 0 over 0. Check lang natin to. This will become 1 squared minus 2 times 1 plus 1 minus 1. Square root ito, di ba? So this is 1 squared, 1. Okay. So 1 squared minus 2 times 1 plus 1. So this will become what? Square root of 0 minus 1. So this is negative 1 sa numerator. Sa denominator ay 0. Okay? So, tingnan nyo tong anong to. Anong napansin nyo? Is it in the form 0 over 0? Hello? Hello? May nakakarinig pa ba sa akin? Ayan. So, tingnan natin to ha. So, kanina dinidiscuss natin, if it is in the form 0 over 0, there may be a solution. Okay? However, if it is in negative 1 over 0, so it is another topic. Okay? So, hindi natin, so kasi pag tinuloy natin to, ang mangyayari dito, di ang mangyayari, fa-factor out natin to. So, magiging x minus 1 squared. Tama ba? X minus 1 squared minus 1 over x minus 1 square root of x squared minus 2x plus 1 plus 1. Okay. So, pansinin nyo to, hindi naman natin makakancel out ito kasi may minus sign pa rin. Ano? So, ibig sabihin, hindi natin ito mahanapan ng solution because it is in the form negative 1 over 0. Okay? So, it is very important that before we proceed in the solution, in the computation, we first check if it is indeterminate in the form 0 over 0. And if it is so, we continue. If it's not, then we cannot do something about it or we cannot do anything about it. Okay? Or it is another topic to talk about. Okay? Is that clear? Is that clear? Naku, wala na yata akong kausap. Janice, naririnig pa ba ako? Opo. Okay. Again, ulitin ko, ba't hindi na natin siya itutuloy? Walang solution. Bakit? Kasi hindi siya in the form 0 over 0. Negative 1 over 0 siya. So, ito lang yung pwede natin gawa ng paraan. Pero ito, hindi muna. Okay? Sige, let's continue with your task. So, task number 1. For session 4, we have page 72 dun sa module ninyo. Page 72 siya. Answer numbers 1 to 20. Okay? So, you may, ito madadali lang siya. Okay? Madadali lang yung lahat hanggang 1 to 14. Pero gusto ko makita na, chinek ninyo muna kung tama yung, kung qualified siyang gamitan ng special limits. Okay? Next, in number 15 to 20, dito nagpapasok yung indeterminate form. Anong first step? Check nyo muna kung siya indeterminate form 0 over 0. If it's not, then lagyan nyo ng note. We cannot find the limit because it is not in the form 0 over 0. Pero kung 0 over 0, then you compute. Okay? Question po?
Question? Taas ang kamay ng... Kailan po papasa, sir? Kailan ipapasa until 5 p.m. ulit? O sige, papayag ako hanggang bukas ng bago mag 8 a.m. Bago mag 8 a.m. Iko-close ko yung bilang at 8 a.m. bukas. Pero madali lang to talaga. Pwede nyo itong gawin ng buong maghapon lang. Hindi. Until 5 p.m. lang. Sige. Madali lang siya. Kaya nyo itong gawin. Desiree, Sir, perfect po ba ulit pag nagpasa bago mag 5 tingnan ko, p.m.? pag nakahit ako ng quota, magpapa-perfect ulit ako. Pag nahit ko yung quota, Sir, perfect na please.